So again R34 machining process. Now we are going to see about the second segments of milling machine. Right, the first segment we mainly concentrate about tool and types of tool. Right, the common culture of milling cutters and its types. Right, so the second type we are going to see milling machine. What it mean by milling machine? The introduction, description, and attachments and types of milling machine. How we classify milling machine and horizontal, and in that we are going to see two more type. One is a horizontal vertical milling machine, column and knee type milling machine, and finally specification of milling machine. So this is the content of this segment. Okay, so milling machine. Okay, right, the milling, it is a metal cutting operation in which the excess material from the workpiece is removed by rotating multi-point cutting tool called milling cutter. So milling abindrathu, it is a metal cutting process, right? It is a metal cutting. It is used to remove the material, unwanted material from the workpiece. It is a metal parts are removed in which the excess material from the workpiece is removed by the rotating multi-point cutting tool called milling cutter. So we know milling cutter, and the milling cutter use panni multi-point cutting tool use panni நம்ம machining பண்ண போறதா it's a milling. So milling machine அப்படின்றது again it is a power operated machine tool. So machine is nothing but is a machine tool. It is a power operated machine tool in which workpieces mounted on moving table is machined to various shapes when moved under a slow revolving serrated cutter. So milling machine அப்படின்றது it's a power operated machine tool. Workpiece பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிளில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். We can get various shapes in mill machine workpiece. எந்த ஷேப்னாலும் பண்ணலாம், and it will move under the slow revolving cutter ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிறப்ப அந்த workpiece மூவ் ஆகும். அந்த மூவிங் அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை வச்சு நம்ம மிஷினிங் பண்ணோம் அப்படின்னா it's a milling machine. Okay. So we have two types of milling generally. One is up milling, another one is a down milling. Right, so up milling and down milling. So how we classify? The one is it depends on the direction of feed and the direction of rotation. Right, so this is a direction of feed. So feed is nothing but the workpiece movement. The workpiece may be right to left or left to right. So it can differ. Right, so direction of cutting means it may be that generally it occurs on clockwise direction. Right, so the direction of cutting and the direction of rotation both are in opposite direction. ரெண்டுமே opposite இருந்துச்சு அப்படின்னா we can, it's a up milling. Right, so again the both are same direction. So direction of cutting in the side, direction of feed in the direction அப்படின்னா we can say it's a down milling. Generally அப்ப milling cut rotation generally clockwise தான் எப்படி எடுத்தாலுமே. இந்த ஒர்க் பீஸோட மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ ஒர்க் பீஸ் மூவ்மெண்ட் வந்து மில்லிங் கட்டருக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அப் மில்லிங், மில்லிங் கட்டர் சைடே அந்த மில்லிங் கட்டர் ரொட்டேட் ஆகிற சைட்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a down feed. Right, so up milling, down feed. Right, so the comparisons generally up milling is called as a conventional milling. So normally we use up milling. Down milling அப்படின்றது it's a crimp milling. So work feed பார்த்தீங்க அப்படின்னா against tool பார்த்தீங்க அப்படின்னா up milling பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், டவுன் மில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். சிப்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி அப் மில்லிங்கில் திக்கராக இருக்கும், டவுன் மில்லிங்கில் தின்னராக இருக்கும். கிளாம்பிங் ஃபோர்ஸ், ஸ்ட்ராங்கர் கிளாம்பிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அப் மில்லிங் because opposite direction. So direction of feed, direction of work, both in opposite direction. So we need to hold properly. So we need a strong clamping is required. Since the cutting force is directed upwards and tends to lift the workpiece, because opposite direction move பண்றப்ப எனக்கு அந்த tool opposite direction move பண்றப்ப tool வந்து அந்த workpiece மேல அப்படி lift பண்ண பார்க்கும். So அதை we need to arrest so that we can get the final product. So அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா clamping பார்த்தீங்கன்னா it should be very strong. The down milling பொறுத்த வரைக்கும் strong clamping is not required because tool வந்து it act as a clamping force. So tool வந்து hold பண்ணிடும். It since the cutting force is directed downwards and keep the work pieces pressed to the table. So on the tool movement it will control the workpiece movement. The next surface finish for up milling you can get a poor finish because opposite rotated ஆகிறப்ப the chips ஃபார்ம் ஆகும். அந்த chips வந்து tool cutterலே segment accumulate ஆகிறது possible since chips get accumulated at the cutting tool. But down filling பொறுத்த வரைக்கும் you can get better finish because the chip பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will thrown away from the workpiece and tool. So ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் போகிறப்ப அந்த சிப்பை வந்து த்ரோ ஆகி பண்ணும். பட் ஆனால் அப் மில்லிங் பொறுத்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால சிப்பு வந்து மேபி அந்த ஒர்க்பீஸை டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ புவர் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கிடைக்கும். ஸோ ஜென்ரலி இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ். Up milling used for hard metals, down milling is used for soft material and finishing process. Right?
Okay, so the classifications of milling machine, how we classify. So based on the purpose of milling machine, we have a two more classification. One is a conventional milling machine. It may be up type and down type. So என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம்? கன்வென்ஷனல் மில்லிங், கன்வென்ஷனலாக யூஸ் பண்றது ஆர் அதர் பர்பஸ். ஸோ கன்வென்ஷனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மே பி அப் அண்ட் டவுன் மில்லிங், அப் மில்லிங் ஆர் டவுன் மில்லிங். ஸோ த செகண்ட் மில்லிங் டைப் இஸ் சிங்கிள் பர்பஸ் மில்லிங் மிஷின். ஸோ சிங்கிள் பர்பஸ் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐ ஹேவ் அ த்ரெட்டட் பார்ட், அந்த த்ரெட்டட் பார்ட்டை மட்டும் நான் மில் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சிங்கிள். ஸோ த்ரெட்டட் கேம் மில்லிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் ஸ்லிட்டிங் மிஷின்ஸ். ஸ்பெஷல் பர்பஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின்ஸ், மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின். So mass production அப்படின்றது again I am going to mill 1000 components or 1 lakh components. So this is a mass production. So for this ஒரு component மட்டும் per day I'm going to mill 1 lakh component. அப்போ எனக்கு என்னன்னா அதுக்கு மட்டும் I have a special machine. So special purpose milling machine, it is generally used for mass production machine. One of the examples are tubular mills, die sinkers, thread milling, etc. So these are classification. The fourth one is configuration and motion of the work, right? So and table and bed. So based on the motion of work holding table and bed. So table kum bed oda motion porudhu. So knee type அப்படின்றது it's a small and medium duty machines. The table which work travels over the bed in the horizontal and vertical axis, that is up, and it moves vertically jet up and down. ஸோ டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ கைட்ஸ் அப்படின்றது அந்த பாத்தில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹரிசாண்டலாக எக்ஸில் மூவ் பண்ணும், டிரான்ஸ்வர்ஸாக ஒயில் மூவ் பண்ணும். இட் ஆல்சோ மூவ்ஸ் இன் வெர்டிக்கலி, ஜெட் ஆப்ஸில் வரும், ரைட்? ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி மூவ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் அ ஹரிசாண்டல். அண்ட் இப்போ நான் அதை மேலே லிஃப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஜெட். Similarly bed type, it is used for large size and capacity. So knee type அப்படின்றது smaller unit, but bed type is a large size and capacity. The vertical feed is given to the milling head instead of the knee type head. But the vertical feed பார்த்தீங்க அப்படின்னா milling head மூலமா கொடுத்துறோம். So according to the orientation பொறுத்து we have 5 more classification. One is horizontal milling, vertical milling and universal milling. Horizontal milling அப்படின்றது spindle வந்து horizontal இருக்கும், horizontal spinning wheel. If the spindle is in vertical, then we say vertical milling machine. If the spindle has both horizontal and vertical, then we say universal milling machine. Alright, so these are some of the classifications. So we have 5 more classifications. One is purpose, general purpose. என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம்? For conventional or milling machine, up milling or down milling. The second one is single purpose. Single purpose in the sense, so I am going to use some cam milling. Cam முட்டுக்கும் பண்றேன், or threadக்கு மட்டும் பண்றேன் அப்படின்னா it is simple thread single purpose milling machine. The third one is special purpose milling machine. So where if you want mass production இருக்கு அப்படின்னா I go with special purpose milling machine, and based on the configuration of and motion of the work table and table, it will be the knee type and bed type. Knee type அப்படின்றது again it is a smaller unit and it can move x, y and z direction. Bed type அப்படின்றது again it's used for large size and capacity. The vertical feed is given to the milling head instead of the knee type bed. Based on the orientation of the spindle, right? So based on the orientation of spindle, we have 3 more classification. One is a horizontal, second one is a vertical, third one is a universal milling machine. So if the spindle is in horizontal, then we say horizontal milling machine. If the spindle is in vertical, then we say vertical milling machine. If the spindle is in universal, both horizontal and vertical, then we say universal milling machine. Right. The next is a column and knee milling machine. Right, so column and knee milling machine, it is a basic machine tool for milling. So column and knee milling அப்படின்றது இது வந்து basic machine tool. The name comes from the, in fact, the machine has a 2 principal components. One is a column that supports a spindle and knee that supports the work table. So it has a 2 principal component. One is a column, it's a vertical structure. We can say it's a column that supports a spindle, and knee that supports the work table. Knee அப்படின்றது இப்போ bottom most past, right? So knee. So it has a 2 principal component called column and knee. There are 2 different types of column and knee milling machine, that is horizontal or vertical milling machine. Right, so this is the examples of column and knee milling machine. So ஒரு கீழ ஒரு பேஸ் இருக்கும், அந்த பேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a columnக்கு சைட்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா we have a knee. So column supports the spindle, knee supports the table. Simply. So horizontal அப்படின்றது cutter பாத்தீங்க அப்படின்னா the axis should be the horizontal. So for example the axis அப்படின்னா that axis பாத்தீங்க அப்படின்னா it's the horizontal. So the axis is nothing but our horizontal. This axis is nothing but our vertical. So horizontal axis பொறுத்து spindle revolve ஆச்சுன்னா horizontal milling machine. Vertical axis base பண்ணி spindle revolve ஆச்சு அப்படின்னா vertical milling machine. Right, so ரெண்டே கம்பேர் பண்றோம். So we have a base
and we have a column. So for horizontal milling machine, we have a overarm to hold milling cutter. So milling cutter பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பருக்குள்ள நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட். ஸோ அந்த ஆர்பருக்குள்ள கனெக்ட் பண்ண மாதிரி. பட் ஹியர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் overarm, here we have a spindle head and a spindle, right? So and cutter, right? So again the knee type, we have a knee. At the top of knee we have a saddle for movement. அதுக்கு மேல டேபிள் இருக்கும். ஸோ knee saddle table. Again column supports the spindle, right? So spindle, knee supports the table, right? So if you compare this horizontal and vertical milling machine, there are most of the parts are similar parts like base, column, spindle, knee, saddle and hook table. The difference is for horizontal milling machine it has a overarm. For vertical milling machine it has a spindle head. Right? We are going to see one by one. So base, it is a foundation part of milling machine. It carries the entire load, so it should have high compressive strength. So it is made by the cast iron. Right? It is the foundation part of milling machine. It carries the entire load. So base பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is a foundation part. It carries the entire load. It have a high compressive strength, so it is made by the cast iron. It also works as a reservoir of cutting fluids. Again, it is made by the cast iron. It is a rigid structure. The second is column. It is a vertically structure. So it is mounted vertically on the base. It is a hollow member, right? It is a hollow member which contains driving gears and sometimes motor for spindle and the table. So அது ஒரு hollow member. It supports the driving gears. The next is a spindle. It is a main part of the machine which hold tool at right places in vertical milling machine and hold arbor in the horizontal milling machine. So spindle is the main part of the machine. Spindle தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப important because it holds the tool. அந்த tool இருந்தால் தான் you can do milling process at right places in vertical milling machine and hold arbor in horizontal. So vertical பார்த்தீங்க அப்படின்னா spindle இருக்கும். இதுவே horizontal பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can say it's a arbor. So it is a moving part which is rotary motion. So moving part is rotary motion, rotation இருக்கும். It is a motor driven and it revolves the tool. So in the spindle பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is driven by motor and it drives the tool. So tool drive பண்ணும், rotate பண்ணும். The next part is spindle head. It is upper section of vertical milling machine. So vertical milling machine we have a overarm. This is one of the difference between horizontal and vertical. So horizontal we don't have a spindle head. So right, so it consists of a spindle, driving motor and other controlling mechanisms. Overhanging arm means it is upper section of horizontal milling machine. So horizontal milling overhead position. It is overhang over the column surface and other end supports the arbor. Again, all are generally made by the cast iron. So this is also made by the cast iron. The next one is a knee. It is mounted on the column and moves along the sideways situated over the column. So side and the columns la da move பண்ண போது because column has a guideways and the guideways la ஒரு பெரிய structure move ஆகும். அதா வந்து it is a knee. It is made by the cast iron and moves vertically on sideways. It is driven by mechanically or hydraulic. So the movement பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may be the mechanical gears மூலமா பண்ணலாம் or it may be the hydraulically. It may be hydraulical in the sense it may be the fluid power. It may be pneumatic or hydraulic. Right. So the next part is saddle. Top of knee we have a saddle. It is placed between table and knee and workers intermediate part between them. So tableக்கும் kneeக்கும் உள்ள intermediate part தான் இந்த saddle. So the main function is to provide a motion in horizontal direction to workpieces. So the main function பார்த்தீங்க அப்படின்னா horizontal direction வந்து provide பண்ணும். It is also made by the cast iron. So next is spindle, work table. So work table அப்படின்றது it is a part of machine which holds a workpiece while machining. So work table அப்படின்றது ஒரு part of machine. இது ஒரு part of machine. It is used to hold the workpiece. It is made by it is also made by the cast iron and have T-slots cut over it. It can provide 3 degree of freedom to workpiece. So இது வந்து 3 டிகிரில வந்து freedom provide பண்ணும். One is it provides a vertical motion by moving the knee up and down. Again it provides a horizontal motion by the feet screw. It provides a horizontal traverse motion by moving the saddle. Right, so we have a it provides 3 degree of freedom. One is vertical motion by moving the knee up and down. So knee வந்து up and down move பண்றது மூலமா work table move ஆகும். or horizontal move பண்ணோம் அப்படின்னா we have a feet screw. horizontally traverse move பண்ணோம் அப்படின்னா we have a saddle. Right, this is what work pieces. So difference between horizontal and vertical machine, main difference is overhanging arm present in horizontal milling machine. Spindle head is present in vertical milling machine. So the arbor is used to connect tool in horizontal milling machine. Right, so horizontal milling machine, spindle is horizontal parallel to the work table. So rotation,
The spindle rotation பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is a x-axis, horizontal axis இருந்துச்சுன்னா we say horizontal milling. If it is a vertical அப்படின்னா vertical axis, spindle is vertical and perpendicular to the work table. Work tableக்கு perpendicular இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a vertical. tableக்கு parallel இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a horizontal. So cutter cannot be moved up and down. So cutter பார்த்தீங்க அப்படின்னா horizontal பொறுத்த வரைக்கும் it is a fixed one. It cannot be moved up and down. But vertical பொறுத்த வரைக்கும் it may move. Cutter can be moved by up and down. And the cutter is mounted on the arbor. Horizontal பார்த்தீங்கன்னா cutter வந்து mount ஆன் பண்ணிருப்போம். Vertical பொறுத்த வரைக்கும் it's like a similar to our drilling. So you can use direct fit பண்ணலாம் or other accelerators. The cutter is directly mounted on the spindle. The next is spindle cannot be tilted. Horizontal பொறுத்த வரைக்கும் it's a fixed one, but vertical பொறுத்த வரைக்கும் spindle can be tilted for angular cutting. So how it works, the working of milling machine is as follows. The one is the first, the cutting tool is set the arbor which is connected to the spindle. So நம்ம கட்டரை எடுத்துட்டு முதல்ல ஆர்பர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு, so I am going to use horizontal milling machine. So கட்டரை வந்து ஆர்பர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆர்பரை தூக்கி நான் என்ன பண்றேன், நான் பீஸ்ல மாட்டுறேன். The knee is moved downwards. நீயை வந்து கீழே மூவ் பண்றேன். Now the workpiece is clamped on the table by using clamping screw. So workpiece அந்த டேபிள்ல வச்சுட்டு clamping screw யூஸ் பண்ணி நான் ஹோல்ட் பண்றேன். Or if it is a vice இருந்துச்சு அப்படின்னா vice வச்சு நான் ஹோல்ட் பண்ணலாம். Or other work only devices. Right? Now the spindle starts to rotate, which further rotates the cutting tool. So இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், நான் ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் நான் ஸ்பிண்டில் ஆன் பண்றேன், அப்புறம் ஒரு டூல் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். Rotate, which further rotates the cutting tool. As the tool is moving, we move workpieces as required by moving the knee, saddle and table. So tool பார்த்தீங்க அப்படின்னா the tool moving, the tool வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா the workpiece பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's rotated by moving a knee, saddle. So tool move ஆகும், but workpiece மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா you can use a knee, saddle and table. The controlling axis move the workpiece and cut the desired shape on it. So controlling axis யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணலாம். The tool remains stationary and only in rotary motion. So tool பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷனரியா இருக்கும், பட் ஆனால் ரோட்டரியா ரொட்டேட் ஆகும். Right, so we have a special type called bed type milling machine where it has a large bed. So in bed type milling machine, the work table is mounted directly on the bed that replaces the knee. So knee இல்லாம டைரக்டா பெட்ல மாட்டணும் அப்படின்னா we can say it's a bed type milling machine. But knee பொறுத்த வரைக்கும் it can be adjusted by vertically. It has a slide based column vertical adjust பண்ணலாம். But bed type it is a fixed one. Bed is generally it's a fixed one. So this ensures greater rigidity that permitting heavier cutting conditions and higher productivity. So heavy cut or higher productivity, we go with bed type. These machines are designed for mass production. So mass production we use this kind of machine. Again, the image it's a plain milling machine and bed type milling machine. This is similar to our planning also, right? We have a 2 column and we have a cross rails and any one of the cross rail end we have a tool head, spindle and the spindle. So both are look like the same. The types are it may be the simplex mills, duplex mills, again triplex mills. So simplex mills in the sense it has a horizontal or vertical models, right? So it has a horizontal or vertical model. So duplex mill means it has more than spindle head. So spindle head பொறுத்து தான், ஒரே ஒரு ஹெட் தான் இருக்கு அப்படின்னா we can say simplex mills. It may be horizontal or it may be vertical. Duplex mills அப்படின்றது it has a 2 spindle head and triplex அப்படின்றது 3 spindle இருந்துச்சு அப்படின்னா triplex. Duplex என்றது 2 spindle இருந்துச்சு அப்படின்னா it has a duplex. ஒரே ஒரு spindle தான் இருக்கு அப்படின்னா it is a simplex mills. It is maybe horizontal or vertical models. So triplex add a third segmental mounted vertically over the bed, further increase the machining capability improve பண்றது. Again, okay, what is meant by specification of milling machine? The specification is nothing but it is a catalog. It's a product catalog. The one is a work table, size of the work table. So it is expressed in length and width. So table வந்து எவ்வளவு length எவ்வளவு width இருக்கு, so that I can design my work pieces. So நான் மாஸா ஒர்க் பீஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த மாஸ் ஒர்க் பீஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு டேபிள் வேணும். இந்த டேபிள் சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா it depends on the work piece sizes. Generally it is expressed in length and width. The second one is longitudinal movement. So longitudinal movement means how it moves in the milling table. So total movement of the table in mm, x direction la பார்த்தோம்னா. Similarly table movement in y direction தான் it's a transverse movement. So total movement of saddle along with the table in the y direction. So plus மாதிரி. So horizontal axis x axis la பண்ணுச்சு அப்படின்னா we say longitudinal, transverse y axis la பண்ணுச்சு அப்படின்னா we can say it's a transverse movement. The next is vertical movement. Vertical movement அப்படின்றது இப்போ எவ்வளவு டைரக்ஷன் ஜெட்ல மூவ் பண்ணும், so that I can place the length of the workpiece. எவ்வளவு லென்த் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கு இந்த வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சு தான். ஸோ ஜெட் ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு தூரம் ஸ்பிண்டில் மேலே மூவ் பண்ண முடியும். The next is range of the speed. So speed variation in the gear box in RPM. ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீட் வேரியேஷன் இருக்கும் ஆர்பிஎம்ல, அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 45 to 200 RPM. The final one is power capacity of the motor in horsepower.
right? So power capacity என்ன இருக்கு. These are the some of the important specifications of milling machines, right? So for this now we see what is meant by milling machine, up milling and down milling. What's the difference between this and 5 classifications of milling machine: column milling, knee milling, column and knee milling. The next one is bed type milling. So இதெல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். Thank you.